Very well. Welcome to a new video about random objects in this detective. The idea is to function as a guide for anybody interested in this detective and to be of help to everybody starting in this, needing a guide to know what to do in the basic way, or at least in some little more advanced, but not much. Would allow to do a more in-depth work. So let's start this. We'll see what we can find in this one. In this one we can see possibly a multiple. Of course, let's now end in this. I will not click finish yet. We'll open talk to see what we can find. Well, this one is already part of phone art collection. A variable star. Maybe is this Sinbad. Let's open, and it's a variable star in Sinbad in this case. But I am more worried about being multiple or not, because if it is really a multiple one, it's not good for this detective. So let's first copy the coordinates and we'll use service what we can find. One is Aladdin. I have already opened here, where you can download the app in your desktop and work for here. Let's open that. And also IRSA, use service or IRSA, WISE and Finder chart, what are very useful for this basic steps. In the case of a possible multiple, especially this one, Finder chart, you can find it in Google, but I will put a link in the description. So let's paste the coordinates here. Reload. By default, it uses DSS color layer, where we can see the objects. But remember, for an object to be really multiple, it needs to be in one of more bands. So we have, and this is here. Here was in red split bezier, in blue also, and ER. But we need to confirm with another one. It's pretty sure in this case, because we see it in blue here and here, in red here, and in ER mostly here and here. Let's try Finder chart to get another view. And we change this to 60. It's a good measure to catch some things. And remember to add some space here. As you can see, is visible across, even in the different edge. Here. In this one less, but here and here. Let's see in Jumas.
here are invisible, but it's normal because of the way as the two must work. So we can say with pretty much what this is a multiple. I will add it to my collection, and let's finish this one. Next, let's close this and this. Let's close this. Let's see. It looks pretty good, but we are going to open talk to see. In this case, I already have a couple of comments. Seems to be a little faint and possibly a good candidate, but let's confirm. First set, it is a star. And let's open. This one has no but info, so let's check. Let's go to here. And also look here. This one. This is a second layer, what I just forget to use in the other objects. But this looks pretty clean. Oh, here is this one, but it's outside. It looks pretty good in both. Let's use Finder chart. And let's use Wise in this case also. And we'll see. I don't like this little blob. It's visible here. Here is pretty bad definition, so maybe here, but it's not sure. And in this case looks a little bit saturated. Let's see if we can see. If you look in the right corner, you will see a zoom in of why I'm passing the cursor. There is something there, but could be just contamination. Don't look like something real in this case. There is nothing here. Could be a spike here, but don't look like necessarily real. In this case, we can give it the benefit of the doubt.
Remember, don't be afraid to make some error, but surely we will catch it later, so don't worry to be perfect. So, aside from this, what is the same blue pig what we are seeing here, and for that reason I counting this one like only one, I will let this one pass. Of course, you will say what there is some extra comment here made it but another. In this case, this value posted here of bmake 18 may indicate us what the star is too faint to be useful, but ignore this. For this case, this could be a matter for a more advanced video. Now we just say what it is a good candidate. I will add it to my collection. We'll study more in depth later. Sorry, I stuck with English sometimes. And we'll move to the next. I think what in this case we have already another multiple, but we need to confirm. We close this and this. Let's watch the video. Whoa, whoa, whoa. Also, it is extended. Let's mark this and open talk to dig up some more information. I am sorry if my English is not so good yet, but I am trying to improve. The seed is pretty curious, is interesting. If you visit our blog, there is a very good post here. I will try to do a translation to Spanish later. And we will see what this one is. Not an early star, is not a late one. Could be a galaxy. Is somewhat distorted, but could be. Not pretty sure in this case. But again, could be a galaxy, or a gem, or also another interesting object. But again, let's open Sinbad and see if we can confirm this one to be a multiple. So in this case we will use the two layers. Well, I forget using the first one. It's pretty dirty, but you can see. Let's go back to the beginning. You can see the objects. Here it is, this one. Here is another one, and here is this one. Very good. Let's change to Tumas. The bottom one is still visible. It's still very faint, but there is still another one, and this could be this little tray here. But we'll go to Finder chart to confirm. And to Wise.
Oh, uh, yeah, yes. This case in this one will leave that one with a more greater field of view, and in this case the object is truly a mess. As you can see, we have three, and let's compare. We have here, 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 and here, here, and here. Even in the other ones, they are visible. Let's see in 2mas, the bottom one is visible here, and maybe if I am looking right, it's very faint, but also here in this band. And if we scroll down a little, we can see what in wise it is a little mess. Here we can see like a clown, and see, and here we can see what the object is lost, especially in 3 and 4. This is called a cirrus. The object cannot be seen because it is contaminated. So, in this case, we can say multiple extended. I will add it to my collection of those type of objects and move to the next one. Let's do another more, and after I will change to Spanish. Here, well, is pretty clear what we will find, but let's do it anyway to confirm. There's no so extended, but it is contaminated, and well, looks pretty bad. So let's mark, and let's confirm before mark. Sorry, let's close this and this. It's already in the multiple collection of another detective, but let's repeat the pace. As you can see, they are here, here, and here. Let's change to 2mas. Here it is look blended, and let's see in Finder chart. Let's remember to add the space here in case of the minus, and also here. In this case, there is no pictures for this one. Can happen from time to time. That is, in this case, that is the reason for I use several options. In this case, we can see what in wise 4 the contamination is taking this toll. The object is presenting a weak cirrus. It is contaminated, so it's not good. So, in this case, we can leave these marks because here looks distorted, probably an effect of the other objects, and we'll say multiple and contaminated. In this case, I only will use the multiple collection. Let's close this and this, and we can continue. Very well. Ahora
voy a hablar un poco directamente en español, más allá de que sea mi idioma nativo, sino también para ayudar a la gente de habla hispana y español para trabajar un poco más cómodo con this detective. Bien, vamos a ver qué nos encontramos en este caso. Veamos. Don't look bad, no se ve tan mal, pero no me convence esta ligera distorsión que tenemos acá. Yo ya tengo un poco de experiencia, así que quizás eso sea una galaxia, pero vamos a abrirlo y confirmarlo. Mm, Este es este seed, si nos vamos al blog, podría corresponder probablemente con una galaxia o más bien con un AGN, con un núcleo. Entonces, perdón, vamos a abrir Sinbad a ver si tiene algo o no adentro. No hay información extra, muy bien, pero vamos a usar las coordenadas. Let's use the coordinates y vamos a ir a Aladdin. Recién no nos habíamos encontrado con ningún caso como este hasta ahora, pero vamos a ver. Bien, es muy probable que sea una galaxia, porque las galaxias son siempre más débiles en la banda utilizada por Tumas. Let's try to load something more. Vamos a intentar cargar algo más para este. Because. Very good. Porque si es una galaxia, muchas veces vamos a encontrar información extra en esta capa que se llama net. Más adelante vamos a explicar. Vemos qué es esto. Y en este caso, UVS nos dice que es una fuente de emisión ultravioleta. It's telling us what this is an ultraviolet source. So it's pretty sure what this is an AGN, a galaxy with an AGN, una galaxia con una GN. It's not good for us, but let's confirm with what more we can see. Vamos a confirmar a ver qué más podemos encontrar. Remember, this is most surely not a star, so could be look different. Esto no es probablemente una estrella, así que podría verse distinta. Y probablemente sea, ven, se ve un poco extraño. There is a little halo there. And as you can see, this contamination, this background noise, este ruido de fondo que podemos ver acá, también podemos verlo here. So there is some contamination also. This no es necesariamente múltiple, but at least it's pretty noisy. There is something here and here. This one is too noisy, but we can see here and here in different years and different bands. So, and it's somewhat visible here, but this could be just nice. What?
pero podemos decir para este, en todo caso, sí, es esta estructura que vemos acá, es lo que vemos acá, acá y parcialmente acá. Así que podríamos decir, digamos, lo voy a escribir en inglés como es mi costumbre, vamos a decir que es débil, pero múltiple. And, sorry, set indicate a possible sorry again. Vamos a agregarlo a la colección sorry, here it is, and close the tabs. And recuerden, no tengan miedo de equivocarse de vez en cuando, nadie es perfecto. Yo les aseguro que me he equivocado unas cuantas veces. Este es lo más seguro que sea múltiple, no hay mucha duda con respecto a eso, pero vamos a respetar los pasos para hacer un trabajo en profundidad como lo haría cualquier detective. Bien, no tiene ningún comentario. Esto podría ser una estrella, mejor un poco saturada, pero podría ser. Pero vamos a confirmar que se trata de múltiple o no. De tratarse de un objeto múltiple, ya sabemos que no nos va a servir. En este caso es bien visible en ambos. Me adelanté en decirlo, pero sí, está acá y está acá. Vamos a reconfirmarlo. Recuerden que cuando tenemos signo menos ahí tenemos que separarlo, si no, no va a funcionar. No le gusta esa configuración que no dejemos los espacios. Perdón. Y efectivamente aquí está, y en este caso podemos ver que acá sí, aquí está también. No me había fijado correctamente. Es apenas visible acá, pero lo es más acá y acá vemos bien claro. Bueno, en el caso las más antiguas no están disponibles. Esta es básicamente inútil, aunque el objeto de este costo se ve. Y acá vemos claramente. Y es bien claro acá e incluso de forma débil también en los otros. Perdón. Acá básicamente no habría ningún problema. Por ejemplo, en este caso, si usáramos esta sola, podría engañar porque como yo dejé un ajuste muy amplio en la visión, no va a verse ciertos detalles. Y de todas formas, este no es bueno para ciertas cosas como los objetos múltiples, a diferencia del Finder Chart. Así que bueno, en este caso simplemente vamos a poner múltiple, vamos a declararlo aquí, incorporar la colección y listo. Y vamos a hacer un par más, ya que estamos. Tenemos otro objeto claramente un múltiple y contaminado. Vamos a confirmar. Creo que perdí la cuenta de cuántos objetos llevamos. Creo que son como 5 o 6. Pero bueno, hagamos dos más. O si son más, lo siento. No hay problema en este caso. En este caso, bueno, está fundido, pero todavía se puede ver. Si vamos a DSS va a ser más claro. Este es un pequeño desastre. Y simplemente, en este caso, limitémonos a usar Finder Chart.
As you can see, is clearly multiple. And in this case, en este caso, se ve bastante poco. Too much, and muy débil ahí en el costado y nada más. Y de esta forma que podemos ver claramente el otro objeto que está cerca, o que esto puede ser completamente engañoso en astronomía, pero aún así está sumando contaminación al objeto. Así que en este caso podemos decir múltiple, y también porque se ve distorsionado. Y vamos a múltiple, contaminados, agregarlo a la colección y vamos a cerrar estos dos. Y bueno, hagamos uno más. Parece que vamos a terminar también con otro múltiple. Esta idea es hacer más de estos videos más adelante, de vez en cuando, como para dar una ilustración de los objetos que podemos ir encontrando. Se ve un poco contaminado, vamos a ver. The idea, as I was saying, is to do with this type of video from time to time. Here we have already a comment. Recuerden que incluso si hay comentarios, no necesariamente tienen que tomarlos como una conclusión definitiva, porque pueden estar completamente equivocados, puede haber errores, puede ser información incompleta, así que siempre traten de confirmar ustedes lo que están viendo. Sorry, I messed up there. Let's return to the current object. And indeed, as you can see, let's confirm that and we can see it here, we can see here, and it's pretty faint en here, es bastante débil acá. Hay un poco, pero no mucho. Vamos a cargarlo también acá. A ver si tiene una contaminación apreciable visualmente en Waze o no. Acá tenemos uno grande que puede ser el origen de eso que estamos viendo. Probablemente este. No, más lejano. But yes, this one is giving some weak contamination. Que podemos ver claramente acá está agregando cierta contaminación. Pero de todas formas, por lo menos podemos estar tranquilos en el sentido de que es realmente múltiple, por lo tanto no nos va a ser muy útil. No está realmente distorsionado, aunque depende de cómo lo vemos ese objeto, así que podemos simplemente para agregar un detalle. Y con respecto al extendido, podríamos dejarlo pasar en este caso, pero como hemos confirmado que la contaminación está proviniendo de otro lado, vamos a marcarlo como extendido. Y en este caso, y poner contaminado. Vamos a agregarlo a la colección y listo. Bueno, aquí vamos a dejar este video en este caso. Parece que el siguiente también va a ser un múltiple, pero bueno, espero que esto les sea útil. La idea es presentar simplemente
una forma básica de usar alguna de las herramientas que tenemos para hacer por lo menos el trabajo inicial, más allá de los simples botones. Y como ven, no es en sí tan complicado. Básicamente me he basado en usar las coordenadas que podemos encontrar en Simba, ya sea que tiene información o no, aplicándolas en Aladdin y aplicándolas en Finder Chart y Wise. And we can see a lot of info, o sea, podemos ver bastante información con esto. Remember, people, don't be afraid. We are here to learn and contribute to science, and you can see with a couple of basic tools we can do a pretty decent job. So let's just click in this one. I will finish it later, but indeed it is multiple. A ver, quieren ver un último ejemplo. Veamos antes de cerrar para no quedarnos con las dudas. Simbat en algunos casos puede demorarse en cargar. Simbat sometimes can be slow. Entonces vamos a los dos en este caso. Que es muy posible que esté extendido. It's very possible to be extended. Indeed, we have a virus here is contaminated. It is clearly multiple. Let's confirm that also here. Sometimes code fail to load some layers, but it's visible here. This one don't work. Oh, sorry, yes, but is here it's very faint in this case, and you can see also here. So, well, one more for the road. And ready. Muy bien. Entonces nos estaremos viendo en alguna otra entrega de estos videos de This Detective. No tengan miedo de aprender, no tengan miedo de equivocarse y intenten a ver qué pueden encontrar ustedes. Hasta luego.